Good afternoon, children. So we have completed in your mathematics textbook to exercise 2.4. Okay. Therein we have completed all the fraction sums. So fractions you came to know how to add, subtract, multiplication and division of the fractions, right? So today we go to decimals. And in your last classes, like you have learnt decimals. You know what is decimal, right? So after the whole number, we keep a point, okay? So whatever the next number comes after the decimal point, those called decimal. See, actually, if I write like this, I cannot be read this one as 14.15. So I have to read as 14.15. How to read? 14.15. And you know very well how to write. I mean, this you know, you will be knowing very well. This is whole number 14. Okay, this decimal point is there. So left to that is always whole number, and right to that whatever comes in. So that place values you know very well, that is this is 110 and this is 100 and 1000 continue. Okay, so this you know anyway, this is like units place, tens place, hundreds place, like that it comes, no? Like that here also 1/10th place, 100th place, 1000th place, 1/10,000th place, like that it comes. Okay, so how to read this? 14.15. If like this it is, okay, this is 14.1505, it is written as 14.1505. so if at all it is like this 0 will not have any value, children. So it is not considered as 14.150 LR. So this if you don't tell also no problem. So this does not have any value. The answer is only 14.15, that's all. I have to read, we have to read 14.15. 14.150. So this whatever the 0 comes, see if at all there is a number after these zeros, then these zeros have value. But if it is like this, these zeros does not have any value. Understood? It is nothing but 14.15. So instead of writing 14.15000, we can always write as 14.15. So this is all about what is this? Decimal. And you will be knowing in your last class you have learnt that see this value is greater than this value. Okay. So see this is 1/10th place, no? 1/10th place value will be always greater than the 100th place value. Understood? So this much is enough, I think, because you have already know many things about this. So if we do the exercises, then you will recall all that. Okay? We will go to the first main of this, children. In first main, he asks for you which is greater. He has given two numbers. He asks you to compare, right? So I will just know which is greater. So first one he has given as 0.5 or 0.05. ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. See, what we have to do is after the decimal point, just compare this and this. Okay, after the decimal point, here is 0, here is 5. Which is greater? 5 is greater, right? So this number is greater than the other number. Understood? That is why 0.5 is greater than 0.05. Okay, second one. 0.7 or 0.5. 0.7 we can read as 0.7 or only 0.7. Okay. So 0.7 or 0.5, which is greater? So just come to one. This is also 1/10th place. This is also 1/10th place, right? So what is their number? Here 7 is there. Here 5 is there. Which is the greater number? Which is the greater number? 7 is the greater number. That is why 0.7 is the greater number. So now we will go to third sum. Third sum he asks is 7 or 0.7. See children, always whole number will be greater than the decimal number. Maybe this and this are same 7, 7. But here it is coming after point, right? It means that it is 7
we come to fourth sum. Fourth sum he says is 1.37 or 1.49. You just see whole number 1 it has, right? In its units place it has 1 and 1 same numbers, and in 1/10th place here is 3, here is 4. Which is greater? 4 is greater. That is why the sign is C. The 1.49 is greater than 1.37. So we go to fifth sum. 2.03 or 2.30. See, whole number is 2 and 2, right? Come to the next after the decimal point. Here is 0, here is 3. Which is greater? 3 is greater. That is why 2.30 is greater than 2.03. Understood, children? Now, the last sum. He says, see, in this also 0.8 is there, 0.8 is there. Both are same. Right? Here, nothing is there, means 0 will be there. Here, 8 is there. Which is greater? 0 or 8? 8 is greater. That is why 0.88 is greater than 0.8. Understood, children? So, we will move to now second main. Express as rupees using decimals. See, children, he asks is, first one is 0.7 paise. You know very well, 1 rupee will always have 100 paise. So, 1 rupee will have 100 paise. So, what is 7 paise then? 7 by 100, right? What is 7 by 100? I have told, and even in the last year class you have come to know, 7 by 10 is always 0.01. Okay, 7 by 100 means 0.01. Understood? So, 0.7. Okay, children? Because whatever is there in the numerator, you have to write here. So, now 7 divided by 100 is 7. You keep like that. See, after the 2 zeros are there now. After the 2 digits, you have to keep the point. So, 1 digit is there. 1 0 you keep and decimal point. Understood, children? Now, you can just check even by dividing also. 7 you will take as a dividend. Take 100 as a divisor. 100 ಇಂದ ಹೋಗಲ್ಲಲ್ವಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗಿವೆ 0 ಕೊಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂತೀರಾ. ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ 1 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ 70 will be lesser than 100. Then once again you will give 1 0 here and then take 7. I mean 1 more 0. Then 7s are 700. Okay, but this is the easy method. Okay, easy method. What you have to do? ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು zeros ಇದಾವೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 2 zeros ಇದಾವೆ, 2 ಡಿಜಿಟ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ 7 rupees 7 paise. You have come to know 7 paise means 0.07 rupee, right? So 7 rupee is a whole number. So 7 divided by 100 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ ನಾವು. 7 is a whole number and 0.70 is whatever the rupees we have got. Therefore, the total answer is 7.07. Next, 77 rupees 77 paise. So, ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ 77 paise ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. 77 ಅನ್ನೋದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು 77 ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ 77 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇದು 100 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 1 rupee is equal to 100 paise. Therefore 77 paise is equal to 77 divided by 100. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 77 divided by 100 ಬಂದಿರೋದು. 77 is a whole number, 0.77 rupees. Understood, children? Next, fourth question, 50 paise. So 1 rupee is equal to 100 paise, right? 1 rupee means 100 paise. 50 paise means 50 divided by 100. 50 divided by 100 ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. It comes 0.5. So 0.5 rupee. Understood, children? Now 235 paise. So once again 1 rupee means 100 paise. Therefore 235 paise means 235 divided by 100. So 235 divided by 100 ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? See, you know very well. I told 235 divided by 100 ಇದ್ರೆ
ಫಸ್ಟ್ 235 ಗೆ 235 ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. 100 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು zeros ಇದೆ? 2 zeros ಇದೆ. After 2 digits you have to give a point. 1, 2. So give a point. This is the easy method. So therefore 2.35 okay. Understood children? Now we will go to third main children. So third main, express 5 centimeter in meter and kilometer. See children, here what happens is, you know very well in your previous classes what is the relationship between centimeter and a meter, right? Centimeter and a meter. 100 centimeter means you should know, idu maribaardu makkale nimidilla. Okay, 100 centimeter is always equal to 1 meter. So ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? 100 centimeter 1 meter ಆದರೆ 5 centimeter ಗೆ 5 divided by 100 meter ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5 by 100 ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದೀವಿ? 5 ಗೆ 5 ಇಡ್ರಿ, 2 ಡಿಜಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, 1 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 0.05 ಮೀಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಈಗ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್? 1000 ಮೀಟರ್. ಕಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ 1000 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, 1000 ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 km. ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1000 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ 1000 meters is equal to 1 km. ಈಗ 1 see how many centimeter is 1 meter? 100 centimeter is 1 meter. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? E20 E30 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 2 3 4 5. ಸೊ 1 lakh ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 1 lakh ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 1 lakh centimeter is 1 kilometer. You got it now? How we got? So first ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೀಟರ್ ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1000 ಮೀಟರ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 1000 ಮೀಟರ್, ಬಟ್ 1 ಮೀಟರ್ಗೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get so many centimeter. That is 1 lakh centimeter is equal to 1 kilometer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? Therefore 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 5 divided by so many means 1 lakh ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಡಿರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಝೀರೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 1 2 3 4 5. 5 ಡಿಜಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ 1 2 3 4 5 ಡಿಜಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ he has given one more sum in your textbook. Express 35 millimeter in centimeter, meter and kilometer. ಓಕೆ, ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟು, ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಮಿಲಿಮೀಟರು, ಸೆಂಟಿಮೀಟರು, ಆಮೇಲೆ ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 100,000 ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ 10 ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನ 35 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ? 10 millimeter is equal to 1 centimeter. 10 millimeter is equal to 1 centimeter. So 10 millimeter 1 centimeter ಅಂದರೆ 35 millimeter ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 35 divided by 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 1 0 ಆದಮೇಲೆ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. 3.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದು ಆಯಿತು. ಈಗ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಮೀಟರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? 100 ಮೀಟರ್ ಇಸ್ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ 1 ಮೀಟರ್. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇರೋದೇನು? ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 10 100 1000.
1000 millimeter is equal to 1000 millimeter is equal to 1 meter. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? 1000 millimeter is equal to 1 meter. ಹಾಗಾದ್ರೆ we have the question as 35 millimeter. 35 millimeter ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್? 35 divided by ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 1000 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So 1000 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ once again here also same thing. Keep the 35 as it is. There are 3 zeros 1 2 3. So ನಮಗೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 0 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 2 3 ಆಮೇಲೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ? ಇದು ಆನ್ಸರು 0.035 meters. Now we'll go to the next question. That is, he has also told convert it into kilometer. ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಮೀಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಿಲಿಮೀಟರಿಂದ ನೀವು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 10, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 100, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1000 ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ 1000. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಝೀರೋಸ್ ಆಯ್ತು? 1 2 3 4 5 6 zeros. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 10 lakh millimeter is equal to 1 kilometer. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 lakh ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ? 1 lakh ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಿಂದ 1 lakh ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ is equal to 1 kilometer ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು 0 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 lakh millimeter is equal to 1 kilometer. Therefore 35 millimeter is equal to 35 divided by 10 lakh. So many kilometers we get. So ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? 35 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. How many zeros are there? 1 2 3 4 5 6 are there. 1 2. Okay, ಇನ್ನು 4 zeros ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 1 2 3 4 5 6 ಆಮೇಲೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Understood no children? So I hope you have understood all these conversion point whatever is there in your third main. So now we'll go to the fourth main, that is also conversion only. Express in kg. He has given in grams. He has given in grams. You have to convert it into kg. First he has given 200 grams. 200 grams andre, first of all you know very well 1 kg is equal to 1000 grams. ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅರ್ಧ kg ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೀರಾ. ಅವನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ? 500 grams ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ವಾ? ಸೊ 500 grams ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ kg, 1 kg ಅಂದರೆ 1000 grams. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್. ಇವನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. rectangle, square, so all that circle, everything we will be seeing in our day to day activity. Okay, so 1000 grams is 1 kg. So 200 grams andre enagutte? 200 grams is equal to 200 divided by 1000. So illige ನೀವು 0 cancel ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳು. 0 0 cancel ಆದರೆ we are left with 2/10. 2/10 ಅಂದ್ರೆ you know very well it is 0.2 kgs. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು? Then we'll go to next sum, that is 3470 grams. So here also same thing, 1000 grams is equal to 1 kg. Therefore 3470 grams andre 3470 divided by 1000. So many grams. Grams na ನೀವು kg ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, isn't it? So ಈಗ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ you have to write 3470 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 3470. So how many zeros are there? 1 2 3. 3 ಡಿಜಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. 1 2 3 ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. 3.470 kg. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪಕ್ಕ. Now we'll go to the third sum. 4 kg 8 grams. Okay, first 4 kg is a ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಅಂತಿದ್ನಲ್ಲ 4 kg ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. ಇದನ್ನೇನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೆಜಿನಾಗ ಏನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಕೀಪ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. 4 kg ಯು ಕೀಪ್ ಲೈಕ್ ದಟ್.
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 8 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆ ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 1000 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಕೆ ಜಿ. ಸೊ 8 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಕೆ ಜಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು 8 you keep like that only. After 3 digit you have to keep a point. 1 2 3 ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 0.008 ಕೆ ಜಿ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು, 4 ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ 4.4 ಕೆ ಜಿ 8 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 4.008 ಕೆ ಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ therein I think your wait, I'll just see children in your this one, yeah, it is still there. So till 4th main we have done. So from 5th main we'll just go, we'll see in our next classes children. So until then, have a good day. Like enjoy your Dasara days, and also you have to read because you have formative assessment 1. I have already sent the timetable for you. Seriously read children. We can't help it because this is a pandemic is going on about corona, so we can't help. We have to go along because we have to get adjusted for this. So whatever is there, we'll just go along that. I hope you have already like heard Modi's speech, which was relayed in TV yesterday. So masks, wearing mask is a compulsory. I hope you are doing that and keeping distance. Don't go anywhere children, it is not necessary for you at all. See, ಓದೋರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಂದವ್ರ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾರೋ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದು. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ದಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಎಟ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ರಿ, ಬಿ ಸೇಫ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.